Oyerepa News. Oyerepa FM unye yade kaseba we amuni we asinyi nebramo mutio wano opansabio munya sona muntie Antia da mwase fideli da ha Oyerepa 100.7 FM wirajo na bi obi anan biara na chase be so man pani John Dramani Mahama ena wapa onipa foforo se wono monkoye adwuma na futuo nsem ene sede omusinya adwuma na mfre no metimu nsem kakra Ghana emrashe bedwam ane yadro yi na edom kuma no ade abetu dwa se eye swami interchange no empenfo ye ne se entoa so mako enan nanso omanya ne ntiasa aban kire se oye mienu enu nti wo mo ntiase Abuabu number 1 ene yebekro na MA Primary School wona busuafo eyade bia ha adwen pa nkwada no kra nkwa edadwam awofo no ekasa na yebekotama ene ne mpotamu a Voter Aluminium Company yetwa ntiase vaco na dwuma yefo ade abeto dwa kirem se panimpa won na ye Chief Executive Officer Emma Ghana Integrated Aluminium Development Corporation wopani yempamono efa ayawa so East abato pesua so aba na no da eba so ye primaries no wopani baba jama de nso adi nkunim na dom kuma no anase dom kase no kura be kwadwum bi enkonfo bi susu de ya ide hye wo mo na namchen ubetimu nsem na ayawa so East hono mo ane yegina yi abato akọ so ebeto odwase baba jama adi nkunim ewo hoyi ene videos na montre so nya asam keto papa yi hu ne se ene enkofo asusu TV ne yebusa mu a wekire mu a na baba jama ana TV no wo cha ne setete jot toska yi ebie nanso ne baba jama yankasa sa babonti a kirem se wo no awa chimpo wa nchebi ene ene no busuafo kosua ene mako nyina so na nchen na eno no yemfasida eba enweku yi ye gina so sa no a ne ade aseda no mu rampimu asiedu ade ama kangen energetic drinking water ebusua eye ensukrogen alkaline mineral water asa wonu bi a ahoɔden ankoa se twom bɔne se guna gwa na ntewo nkrotoa ene wo na wokro no na mepata udro traffic mu a dia wotie eye krope yesensue na kyerɛ sɛ kangen ane ye pai ne sa no na mo a mo pɛ dodoɔ tuo no de na mo de mo ani akyerɛ mu ɛwɔ breman UGC anase Tafo New Road no eso abawa route junction hono mo a dwedwedam na se obo na puto so hu se ka eje madam awo bi akwada zipu na frɛ company no 0241 449191 ana 0507 37 9474 Midimafo Herbal Hospital Dr. Time Daso edu jamfi kumanini wasebra na yade no eso sa dien ebe kutuwa bi sa atenchena ba hem na hoden so atimi aba wode haba miru na eka si ani no wode branto so na fe apomden no atimi aba na traye no eye mienu pe asante mantamu kumase ebuakwa atwemagogo kwantempo no so wobehunu Midimafo Herbal Hospital sada so anamo amwo nkran no ene atrobu ene ne mpotamu pokuase na wokɔ mayira no wonsa benkum so esi hopoti se Jamaica hini toothpaste wo bawura mu a yindodo na bɔne se guna ahoɔden ko a Midimafo eno no yemfra 0244774282 ana 0500 727215 Mene de krobia asante mene minua Gan stakatia mete enkura woko jiabo okra na fe jebre na kase bɔne mfa mu nkyere mu ensomo onse bra ne bra no de obi anim se semampani wati adwaso a mutimi pawo emperifo bi se wonkonkɔ adwuma na emboa nkurabata wodo asoa wodo ne se de si atie no a mampani John Dramani Mahama ene de fo yi omani pani bi aso aframa suai se wonkɔ na wonkɔ adwuma emfamoa oman Ghana na enipa no a agya wode afran so wonsɛm na afi wode entamka ena afi nsiye ne nkoden ka ntam no wo mo kyerɛ sɛ no kura Nyankopɔn ni adwuma de wono bɛyɛ pa na edi kan mampani yafutuo ya wode ma wone ye ne sɛ ewiase a ye wono so bituru ko henkɔ a enturu no nkonko hwewu emane nyɛ sɛ bi wono madwen sɛ nkurabata wodo a ye so wo nkɔ enkonko ye adwuma no ebia etimde bia saa keke ena bia wa mmobro bi na aba ma wo mo ena wo nkɔ akɔ adwuma na so wo sɛ fata aha na emomu no oman no ena wo mfa nso wo tirim so wo kɔ akɔsom sɛ bɛyɛ a wo manfoɔ ya wo soso te o mayi mu de sefata obia so wo ye ya sabere wonum e kro no manfo nso ho atimi ato mo
na no na mampani John Dramani Mahama kyerɛ sɛ nipa deɛ wɔn bɛdɔɔso papaapa nanso yɛhwɛ sɛbio wɔn yɛ obetumi yɛ adwuma no yɛ buroni bɛka sɛ wɔn yɛ competent ɛna afei so wɔn yɛ a wɔwɔ suahunu ɛne sɛbio ku sɛbio nyaado wɔn yɛ hwɛ wɔn mu wɔn tumi so wɔn atu ho akyɛ yɛ ne nyina ɛnkɛmfua no wɔn betumi ayɛ nti ɛne wɔn kyerɛ sɛ odi adwuma no ɛhyɛ wɔn nsa ɛno nti no ɛnyɛ sɛ bi a ɛyɛ bia saa kɛkɛ ne yɛde ama wɔn yɛ sanse Ghana ha ɛtɔ da na bi a unya political appointment bi a kwabra ne tifia na n'ani agye ne otu para mampani John Dramani Mahama sɛ ɛnti saa kora wɔn panyin mu na wɔn nyina wɔn ɛnyɛ adwuma. This occasion marks a solemn stage in your appointment process undertaken pursuant to my constitutional authority under Article 74(1) of the 1992 Constitution. Your appointment is not merely an honor, it is a call to high national service. From this moment onwards, you must embody Ghana's unity, its values, credibility, and aspirations, and your conduct must be national in character, above partisanship, and firmly guided by the supreme interests of the Republic of Ghana. You've been selected based on character, competence, and experience. You assume your responsibilities at a time of profound global change, when geopolitical tensions, economic realignments, technological disruptions, and climate pressures are reshaping international relations. In this environment, Ghana expects sound judgment, strategic thinking, disciplined leadership, and unwavering commitment to our national interests from you. These are the qualities modern diplomacy demands. Ghana's strong reputation as a stable democracy and a peaceful, responsible nation is the result of decades of sacrifice and national consensus. You are entrusted with safeguarding and strengthening this reputation. You must project Ghana as a dependable partner, as a predictable destination for business and tourism, and a principled yet pragmatic voice in regional and global affairs. As a nation shaped by the Pan-African vision of our founding leaders, Ghana's foreign policy is anchored in the belief that Africa must help shape global outcomes, not merely react to them. I therefore urge you to articulate a Ghanaian voice that speaks with clarity, confidence, and conviction in pursuit of an Africa that is respected, prosperous, and united. ɛne no mampani John Dramani Mahama appointment a wayɛ ne foforɔ no ɛna wɔne a wɔsɔ aframu so a yɛ sɛ wɔbɛyere wɔn ayɛ adwuma no futu a wɔde ma wɔne ɛno no miento anwumre no nsia kaseɛbɔ no ɛso yɛkae wo sɛ yɛde nsam no ɛfiri Asante Mantamo bɔfotene baako atifia puoyɛ atɔyɛ ne anafoɔ anwumre obi yɛdi ayaw Oyerepa wɔ ha ne akyiripɔ nson ɛso ana nsam no yɛde ɛba yi na ma yɛnkɔ mmarahyɛ badwa mu an ɛdɔm kuma no ne fa wofiri Asante Mantamo mekyerɛ Ashanti Caucus ɛma minority in parliament ana ɛnɛ wɔn ma yɛ nsamtwerɛfoɔ nhyia mu wɔn mu nsɛm nyinaa no ɛne sɛ wiase mpɛne te sɛ wɔn anɔ hɔnom a na efu enkyerɛmu ne sɛn wɔn mo kyerɛ sɛ abandada ne pɛsoɔ no ana saa abira no NPP aban ɛde soame interchange ɛma contract sɛ yɛnyɛ sɛ de bɛyɛ a ɛmɔ mpɛsoɔ traffic ɛto betimi atwa na akɔbɛdeɛ nso atima kɔnkane ɛwɔ Kumase ɛne ne mpɔtam mu efiri sɛ wuyi ɛnkran efiri hɔnom a Kumase ana tosoɔ na no na manebɔ ne kyerɛm sɛ ɛyɛ soame interchange no na empanimfo hyehyɛ mu no yɛnyɛ ne ntoa so ɛnan ɛyɛ 40 na kyerɛ sɛ ɛtoa so ɛnan nanso aba beto dwa sɛ aban a wɔte so yi ama mpani John Dramani Mahama edi animu yi wɔno nso ade adwenkyerɛ aba a wɔsi gyina yɛ sɛ wɔnyɛ ma ne ntoa so nan no na emom wɔbɛte mienu afirim na aka mienu tiesie no soame interchange no ɛnyɛ deɛ toa so nan ne biem na emom ɛyɛ deɛ toa so mienu ɛno ana dɔm kuma ne kyerɛ sɛ daabi wɔntimi ntena sɛ ɛma sɛ bi wɔkɔ deɛ ba wɔnyini mfra nkokɔ ɛno nti wɔayɛ nsɛmtwerɛfoɔ ɛnhyia mu na kane wɔsoafoɔ no wɔhwɛ akwantempɔn ɛsoɔ a yɛka sɛ wɔno ana yɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ Bantema mmea me wɔfa ase Francis Asanso Boakye wɔno ana gyina nsɛmtwerɛfoɔ anim a wɔgyina ɛdɔm kuma no anamu ne fa a wɔfiri Asante Mantam no wɔkyerɛ mu sɛ wɔnte aseɛ ɛnɛ ɛnte aseɛ kyena ɛma mampane John Dramani Mahama ɛne n'aban wɔn sesa plan no efiri sɛ ɛyɛ deɛ toa so nan ɛnti mma sɛ wɔbɛte mienu agu na wɔayɛ deɛ toa so mienu ɛba na saa no a na asɛ sikasɛm fam no ɛba ha dwen firi sɛ business sɛ wɔ Kumase no ɛne cars yɛ wɔ ha no sa antoa so nan na sɛ yɛ no mienu a akwasi kɔ na wɔgyina nkwantia last week and the Minister for Roads and Highways
kase sikase munti no project a design no as 4-tier interchange 4 levels no esan say sika ni honti no aban e be reduce project no aye no 2-tier na asma ye kan say ye ni aban enya agen binti ye kan say Kumasi is the second largest city. Connected, apart from saying second largest city, no, it sits right at the heart of the country, city for the country. And now for some time now, so no, traffic a walk Kumasi no, when one couple many at the city in the morning, in the evening during rush hours becomes standstill. The Sentino and I could afford buying a project we buy. The Buama traffic situation reduces significantly. Not only for the people of Kumasi, now the rest of the country now will benefit from that. Now, our bias will be reduced. So, 4 levels, about 2 levels. Now, a basa M1 Kumasi, M1 Ghana. Now, bias will Nisika. And so, when Yesika, new projects, 64 projects are, last year, or they buy new projects. I don't know, Sika, now projects are very important. When you be any projects, now, person will be a new project, if you have said, we will do to Swanasi Bisa. Ebusuani a eti yi eye emrahye bedwani a wote akonya so e wo bantema abato mpesua so asantema ntem ha wono anakane no na woye so afo a wohwe akwan yie ene akwantempo so Francis Asanso Buachi eno no na eno achi na wo kirem se wiase mpani se sika wo fie a akwada wo nso anopa na wo kirem a na adenti anaban a wote so yi wakwaji sika puduo a wo so de ba be big push project na swami interchange no sebi ayana mpanisi kokwa asemrante eno bi ni asoro kwa na wode swami interchange no ebeyi asanteman akwa wotiremu a han anye finance minister so ka say this year kwa no owo 43 billion kwa o di be so big push program and a big push program so no what about parliament ama parliament approve ama swami interchange no e ka ho. If you are done and the occasion when you see car, better so I'm touching project. Now you know 2 chair as against 4 tie as initially planned and designed. These are the things that they are not being fair to the people of Kumasi. The more you know, I said being discriminatory. I am working Kumasi, but Kumasi said that so a very important city, the second largest city. It's also an economic hub, transportation hub for the country. So Kumasi etumpon eboa amadana etumpon nti ni kwa say abayesa nti na said na na kufuado investment project no plan ya no implement on to us one fisika enkoshim eyewie na Kumasi for national faso bedamas Yera Francis Asanso Buachi woye emrahye bedwani e wo bantema ana wode sansem etu dwa emrahye bedwam na wamanfo ya mo agwabo number 1 eno no ye kan sanu a na chese wo mo MA primary school ye wo ho Doma Central Krosinim e wo bono mantem asem na mekan adane uwa mena e di ama mofra no na mo so mo yam hihyi wo mo pa se kwabrane asori anopa akwada na wo ko school wo fo so atwa mi hunu se de sukuru esi won tibia sitie ye de ntabo na ato ye bo ase abobɔ ne kakra he be akwada bi gina a ne shirt kura ye bie e na afi susu no we ni kura ye papa kakra no mpo no se de esi apaapai agiyim obi nka se sabio anka bibisa ensi na nso twedi ampokutakuta mofra de ombeka ne se ono da woroma onkutakuta wo sa na emomo twempanimfo adwena si so se ni manimu ya ma ye hu bibi ampe ekwampa obefa so asi suku dan foforo anase po omesiesie de we kakra de ama woni a ne chese nkoda no nkwa e da adwa mu pa PTA chairman e de masuku no na namponsan nyame e na bra wo muhia asantwerefo wode ensemi tudwa se pa ene mofra mbehese wo montonko so ntra da we mu di na de Ghana ye nti bi pen e bi asipan e muto aso sa enya yi nti wo motwe wo mafo ne mpadimfo wo mpatem ho adwen esi so because we ewo ho no we all dey akire ho kra bi hu say so pai we ni my after that me nyina ya we yesro say hey ya one day because e wo ma na gira gu mo so yako this is the any bless empa baby you especially P1 P2 and you this is sweat tona omo ha kisa omo pe baby e pack omo ansana so to jaya
yɛayɛ class bibia no nyinaa bɛtwe nsuo ɛwɔ hɔ nti yɛsrɛ MC ɛne ne dɔm yɛlɛtɛ kɔ but it seems that ɛyɛ quiet yɛntumi hu na ɔbɛba mu nti yɛsrɛ sɛ baabi a sɛ sɛ aduru no deɛ ɛdu nti ɔmo mmra mu mɛmmoayɛ bɔɔdeɛ so yɛto aba apart from asɛm a mekan aba no mmoa biara ni ha since a school yɛtɔɔ hɔ no yɛnya mmoa biara ka middle school a mmra yɛ middle school a busier time ɛna MP ɔdaa no manse na ɔyɛ abrabɔ nyɛwa ndehyia na ɔma yɛsi saa daa no apart from ɛno no biara wɔ ha biara yɛ community no yɛne yɛyi ɛsɛ sɛ so ahokyerɛ ne nneɛma aba nti community no wopem biribi biara ɛnkɔ yie ɛne ɛnɛ no nanampɔnsa nyame ɛna motie no ɛnka yi ɔno na APTA chairman ɛde ma sukuu yɛ waboabo number 1 MA primary school a ɛno no ɛwɔ Doma Central ne ne mpata mu na ɛno na ɔmanfoɔ nsusu ɛtoa soɔ ne titiri adesuafoɔ yi nkwadaa nketenkete ɛde nsɛm tudwa mo se paa sɛ ɔmkɔ akɔtɛ sukuu da mi sɛ esua deɛ ɔmo nkɔkora da adwam ɔmo yam hyehye wɔn mo nsuo mu na sɛ kim na awofoɔ di mirika obi ɛbɛfa ne ba deɛ a nkwadaa no nso nsɛm ni Someone person can say, so if you can name your class or your boy, the teachers for continents and a class or no, I can't put me class. And the other person can say, I find boy, I know me, school, I perform. But some other person can say, your class, I have is short to clown, you're so short, intensely. But as one person can say, when in the school, Manos, the American say, I buy more in the school. If I'm a professor, the student is sitting. A real bar, look at the teachers for me to class to the university. A real bar show the class. But she knows a reality bar show means the intimate class. Into the Americans are buying more in my school life. It's only thinking the class only a paper you can get. You are floating ɛkyɛ sɛ wei ɛyɛ adesuafoɔ no nso nsɛm bi ɛna mote yɛ awofoɔ ne ahwɛfoɔ yɛ a wɔmmɔ dɔma ɛne ne mpatam aboabo number 1 MA primary school teacherfoɔ nso adi mu akɔtene ɔmo nsɛm ɛno no miɛnto akaseabɔ no so na yɛmfiri dɔma na afei yɛnkɔ tama ɛwɔ nkran pomponi mantam no emu na adwumayɛfo a wɔnom ɛwɔ Volta Aluminium Company yɛtwa ntia sɛ Vaco wɔn buafo si Atimota Forest na wɔn nsɛm nyinaa no ɛne sɛ Ghana Mampani John Dramani Mahama animonimu yaa no wɔpani a wɔno ana ɔyɛ Chief Executive Officer ɛma Ghana Integrated Aluminium Development Corporation papa yi ne din ade Randolph Chumasi Ankra animonimu yaa ne yɛmpam no ɛfiri sɛ bibi abroni ka ne sɛ mismanagement na kyerɛ sɛ wonim baabi mpo a ɛsɛ sɛ wɔde company no sikasɛm ɛfa na mpo kura no wɔhunu kotokuo mpo no wɔde kurawa ahyɛ mu a wɔn nso sɛ pani adwuma no wɔntimi nyɔ ɛno ntene yɛmpam no ɛmfa no mfiri hɔ na wɔbrɛ a wɔkasa na wɔkyerɛ mu ɛsɛ efiti yankatoa pɛn so a Vaco ɛbaayɛ no wɔgyina blane a no wɔn kɔgye sika mfiri baabi biada firi sɛ kwabere mpetebie wɔ bia so no dua nti no Vaco no broni ka sɛ wɔyɛ independent ɛba ne dwumadie mu ɛne wɔn ana muntu a wɔn mutuo no mu sikasɛm mu a ɛho hia mpo kora sɛ nkɔm bɛbɔ besia mpo afiri baabi na wɔn ɛde ayɛ adwuma nanso yɛ kasa yi Vaco no wɔgye dama tu serɛ ana besia ne yɛabɔde na obisa sie wɔ sɛ pani na adwuma a yɛyɛ wɔ ha yi sika no wɔ he fa ne yɛsɛ papa yi wɔde bɔ adum ne adan na wɔde ne nsa ɛfa ne tiri ho sɛ bio kakawurawura ayɛ no wɔde ne nsa bɛde ne tirim saa na ante sɛ maame se saa na no mo kyerɛm sɛ yɛno ane saa na amɛn sɛ yɛde wabɛto adwuma no na yɛhunu baabi adwuma no sika wɔ ne yɛbusa wɔn nso a wonyɛ mmoayɛ bi amfa ma yɛn na ɛno nti nam so aba bɛtɔ da kora sɛ Vaco no aban no kyerɛ sɛ wɔba bɛtɔn na no ana adwumayɛfoɔ no kyerɛ sɛ ewiase mpɛne sɛ wotena fa akɔde wo nsa hyɛ ɔda mmiri fa mu a gyamfi da woka na wɔn nso mpɛ sɛ gyamfi bɛda wɔn kɛnti wɔde wɔahoɔden ne mfifiri ɛne wɔ sunsum na ɛyɛ adwuma yi nanso adwuma no a wɔyɔ no sika no ɛfa nkwantanan company ni ehunu baabi sika no ɛwɔ na ɛnɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu aseɛ no ana local chairman Owura Samuel Watchman Agyeman wɔde ato da na wɔkyerɛm sɛ Mampani John Dramani Mahama you have the power to appoint and disappoint papa yi
Gen appointment different in some way Tom na wo hu no hwe. Yebo ye homoden say yen sabeka ene no amamo na abusua ba yen Facebook no eso pe yen pam no sika no wode afa nkwantana yemo ye homoden say yen sabeka ene no yen sagyan kan ye a wosak party clinic so etachi na chese eno no anti oba na sabre yatu yade ase e de amawo faith dia wo bia ni tua se open stroke pa dia to ebo ase age ho abasobɔ ya itu ase ese we de amawo sanso ena infertility fibroid diabetes pressure yade ahodo no nyina mama faith sebra wo tafiri no ketua na yede mpa bota wachi yede wura fidie mu no ampa na wate ase se aye kama na chese wo yade ni nyina no eko na afei ho aba wo ya hene makokobe 18 mu eno anso obeto nkra 0246 728 675 0246 728 675 0556 272 671 0556 272 671 mama Pedro no wode wati so utu yade ase pa yemo moden na yenko ya chi nkwohwe se yensa aka ene no a na afei yemo emfama mo abusua yanto akase bo no eso yanto aso na yenko yade nsam fufuru mu na de atia so no se ayawa so east abato pesua so na yenhwa yesiye na no da ene won primary CNDC for degree won be kwhye so ewo ho edi eresi ye chese opani ya won wodi NDC ma economy titima pa pen baba jama won no wasa fa akudwa de bi twem kura no wodi mrahye bedwa dibra no bi ewo ho no mo preko na de atia se afa de ekote ya sikasem a ekoso ene ade ene ma etwagu yi ene de eye pinsonu a ya asemba akope ye ba betu odwa ene se dom kase no frefre nje dom kase no majority leader no na se majority for no a wo mo mra hye bedwa mu no se ebe ye kura no a anka ayewa so isabato besu aso nsem a ene na namu ni ade no anka yempantum baabi no mo nsan enkoso biem enkoto aba no na enkofo bi na hehie kiri ye no ekokowie se wonu mum ena amoa ama abatro no sabio nani munyam entumi anadi na no na abatro pesua so pani ofhwe kitamde so ede emma chesandi se ama economy kan sa no a ayawa so is abatro pesua so ni Musa Ali en wosin komodi a ekokoso ni nyina ne de omo tetete no sabi ni obi na ko hyehye kire emma de wieye ne ewieye abatro de ekoso totinti se dom kase no frefre se wo mum na NDC fonti se wono mansan ko abatro no foforo konkoto a wo mususu ne dom kase ni nya adwen kwa bia so ewo Ghana ha Musa Ali nsemni is the parliamentary purpose. The parliamentary communique is moot. It's moot in the sense that none of them was on the ground there. I challenge any parliamentarian to come and tell me, as constituency executive who was on the ground, that he or she was on the ground that day and that this is what he has seen or observed. They were not here. They were sleeping in their air conditions in their various constituencies. At the end of the day, they want to make a decision for us and impose a candidate on us. No. The party has speaking hints that there was something wrong. That is made by allow the party to do it. But how do you parliamentary candidate? How do you run ahead of the investigation and make conclusions that the election must be allowed? That is an insult to our integrity. They, the majority caucus, are telling the whole wide world that the delegates couldn't think and that we allowed ourselves to be bought before we elected that candidate. They must give us a proof. What is annoying is the parliamentary caucus. You understand? They have no locals whatsoever to pop their noses into this thing. None of us here in this conference has gone to their constituency to make decisions for them. That is what they must bear in mind. They must mind their business. We won't allow them to go and throw us in the eyes of the people, insulting us, insulting our intelligence. Nobody bought our conscience. The most popular candidate won. And that's it. That's it. We are waiting by the party's directive. Entina eno Musa Ali ena motin wenka no nkitawdi ebo fotrema NDC amayoku ayawa so Eastern ne party otra so no en wose baba jama nkurumidi no wadi woni ahye wo mabeda wo yam na enkofo kra frefre dum pa aba na ba so woni a woni wo mkọ akansie ni ntidi ne besie ai eso chicheche ni mabi mu nkosua ni wayi maku ene che ene ma ne doso wose ntisa. As the constituency stands now, none of the candidates brought our minds. None of them. It was only that the most popular candidate emerged. And if the most popular candidate in the person of Honorable Baba Jamal has emerged, what we need to do is that
the victors must be magnanimous in victory, and then the losers must be patient in defeat. That's all. In elections, another day will come, and the losing side will emerge. I remember in 2023, Baba Jamal lost against the same side. You understand? But he accepted it, congratulated everybody, and as we speak, all the candidates have called Baba Jamal and have congratulated him. So the question is, what is the problem of the majority caucus? So you think that they're non-starter? It's a non-starter. It's moot. On what basis? They have no locals. They must go to their various constituencies and focus. We are here. This is our jurisdiction. They don't know what happens here. They cannot make draw conclusions on things that they have no knowledge about. The party, they are under the party. They must respect the party. As we are respecting the party says that it is commencing an investigation. They must keep quiet and listen to what the party says. So the party, until the party gives us another directive, we know we have a duly elected candidate in the name of His Excellency Baba Jamal, and that is the candidate we have. What is there? What? Nti ono na oma yi no so mo de ne kugina pre 2028 aba ebeto se NDC amayiku na na emusini wo premier shebedwa akonwa ewo ayewa so is abato mpesua so a ene opani Baba Jamal na ni amuti yi eye pani a odan kitawde anoma NDC amayiku wo abato mpesua no so Musa Ali mianto akase bwa no so yada so wagire mu ewo ayawa so east abato mpesua no so ewo nkramantam no emu a enane nansa abato eba wieye no ebeto odwase delegate no ene ansa na ube free polling station ho no na 32 inches plasma TV na ehye omotom ene video sana montere so no de Ghana for dodo no ehunu bi se delegate no wo mo ankasa aba abonte abekirekire mu se wonya to abane wi na Baba Jamal omubodin na Baba Jamal ama o TV na enu achi no Baba Jamal no ankasa nso ba abonten ada no aye to abano a ema wone nsam trofo di nkomo press conference yo ewo video no mu a Baba Jamal no ankasa agi atom se adan wo che TV a ade a wo ye ndada enu ntiwe no enya de foforo na wono wo hunu se eye gift na no nsam trofo busa ne se na adan nti na sa wo gift bi ade ma delegate no a wan farmer wo modada na eda ye to aba ana wo che sa gift no na ebi hunu se eye voter inducement any vote buying enu nti ene e kasa yi ne nsam wo kan ye ene kire press conference obey ni nyina no akwese awie fufuo ache wadrom enu nti achia nkwanhia firi se ye kasa yi office of the special prosecutor kisi ajaben enso abawura mu a wo ye investigations ewo mu parliament enso abam NDC amanyoko nankasa mpo abam kirem se kwan ya Baba Jamal fa so a wo wini abano emremu yese ye ultravile anase unconstitutional na kire se vote buying so abam a aye nsempie no a na wiase mpanisi se fom aya hyehyehyia obi ntukuti pompo nefo se won forosoro Baba Jamal ba bonten abeye U10 wo kiremu a wo se wanche bibia mumientie. I've been invited to meet the committee, and as I said, I will make myself available for any investigation to go on so that our names will be cleared, so that everybody will have confidence in the system. We don't have anything to hide, and so we will make ourselves available to go and respond to whatever investigation that they want to conduct. What message do you have for supporters? I will ask my supporters to stay calm. We have seen the crowd here who have come to show solidarity. I am grateful to them. But everybody should stay calm. As I've said, I have not done anything wrong. And for that matter, I am sure I have earned a genuine victory. And for that matter, I will be allowed to go. You didn't share the TV. We are told it's your friends that share the TV. Can you confirm that? I also heard it after even the election that I heard these things. I also heard it later that some TVs were shared. And now, you now know the problem I have. Now, a lot of people, because I think they didn't share for everybody. Now, everybody is coming to my office here asking for TV, and now I don't have TV. You understand? They are all now coming here, everybody wants TV, and I don't have TV because I have not shared. Those who dealt with it, I don't know. Actually, do you know that the people they are talking about, I don't even know, I've not seen them, I've heard the names, I know the name, but I've not even seen them as I talk to you now. So I really cannot really say anything about that.
enti abusuani a yɛte yɛyi ɛyɛ wɔpani a yɛkasa yi deɛ wɔno ana ɔyɛ parliamentary candidate ɛma NDC amanyɔkuo no ɛwɔ Ayawa so East Baba Jamal Mohammed Ahmed ana wɔkyerɛ mu no wɔse ɛyɛ gift akyɛdeɛ nti TV yɛtimi kyɛ no sɛ nkate cake obiara magene deɛ na wɔkyerɛ mu kora sɛ ɔno no ɔte ne office ana delegate no abaayɛ ada no a yɛto aba no awo delegate ne baayɛ sɛ ɔnabo yɛ ne TV o nti yɛkora no yɛntimi rehwɛ wɔ Oyerepa nti ma yɛ TV nti ne delegate ne nyinaa Ayawa so East sɛ mu ne TV wɔ kurom ha yo yɛntoa so ayi ɛnkora no yɛtoa so ne yɛnkora ne pɛsɛ mɛbɔ TV bi akora di wɔ ha mama kotu agu so gambodi nanso so bia no matetete koraa dadaada ɛnyɛ yɛ bia deɛ sisu no a wani bɛte bia isisu a na no atimi akɔfon na asɛe by force no bia nhyɛ da nya bia sa ntina ɛno na busuafo sɛ wo peti bia ɛyɛ Oyerepa wo wache ɛne na ɛno no abusua yɛ to aso ne kɔ ɛne sɛ wo kopie mu ɛwɔ barekɛse ɛwɔ atwema no abiagya north mansini mu asante mantam mu ha nkɔmɔ baako a ama ne metri so sɛ 24-hour economy idwa no a mapani John Dramani Mahama ACCC no enka ɛwɔ sɛ ɛkɔ barekɛse sɛ de ɔmanfo mo hono mo ɛkeka ka no sɛ bɛn na wɔtwe mienu nie ɛna wɔn mu fiti ase be kwadwom sɛ wɔn manya ne ntie sɛ yeyi sa 24-hour economy idwa no ɛde afiri barekɛse mum yɛ de akɔ asuafia anasa asaman ɛma nananom bi kura so ba beyi ano sɛ na sɛ wo ba barekɛse a ɛwɔ kra de ɛyɛ district capital nti mpuntumi badodo no akra ɛkɔ ni yeyi ba ko bi de akɔ ba bi a ho so kura ba bi kakra na nka ne bɔ ne yɛ ne sɛyi so ahuru wo mafo no gusua sɛ bɛn na wɔtwe mienu nie kɔ na wɔtwe miensa wo mo kasa wo mo tiri hu no o mo hyɛ dante hwe ɛno nti om guso ya wo de wo bɔ mu ansan sɛ wo mo nim sɛ ɛyɛ atwema ngwabiagya north district no jese mampani krache DC yɛ wo no ankasa ɛna ɛhyɛ kyira ɔnabo imba zarakia ya kyerɛ sɛ wo mo nim sɛ wo no mum ɛna wo mpɛ sɛ wo wasia by force ya yi adeɛ no ɛde afiri wo no mo nsɛm ɛde kɔ baabi foforo wabra ɛnsɛmfra na barakasa mpanimfo no mo di wɔyɛ kyerɛ no wani mu baako ɛne Dixon Amankwa je petitioners no ne nsɛm ni how nyinaa ne sɛ ɛyɛ 24-hour economy market a His Excellency John Dramani Mahama ɛbɔ de timu pɔ so wɔ de ba na yɛ de yɛnyɛ enim sɛ ɛba barakasa nanso yanti pitam yanti jam yɛte ya ne sɛ yɛsi yɛ de kɔ asaman after regional minister mekan kyerɛ nso ɔso de kɔ Ethiopia ayɛ de petition ɛkɔma party mpanimfo ɛde bi kɔma constituency executives ɛde bi kɔma regional executives ɛde bi kɔma presidential staffer ɛde bi kɔma regional minister abɛpem saa mmerɛ na wɔtwe mmiɛnsa ɛne ɛna ɛne mu kasɛi yɛnkyee ho hwee ɛka saa asɛm wɔ nyinaa ne sɛ party mpanimfo ɛdaadaa yɛn party mpanimfo ɛha yɛn na mmom wɔn sɛ yɛn na wɔn ha yɛn ɛyɛ party na wɔn ɛgu no party na wɔn sɛ no wɔ atwoma nwabieda ha ɛbi titiri no nyinaa kɔ akɔbia yɛn DC a wɔn de ne brɛ yɛn so yɛn tɛ ɛkasa ne sɛ ɔsi ɛsɛ bi kɛtɛ ata n'akyi regional minister ta n'akyi tɔɔtu saboka ta n'akyi ɛna afɛ party mpanimfoɔ national executive regional executive bachanfoɔ mu na n'akɔsi bi nyinaa taa wɔn akyi ɛnu ti na wɔn deɛ ɔno wɔsi wɔyɛ biribi a ɔwɔ back eti wɔn deɛ deɛ ɔyɛ bi a ɔnsuo. Enti wɔpɛni Dixon Amankwa ɛna wɔn a wɔde petition ɛma mpanimfoɔ sɛ deɛ ɛkorɔ no ɔno nso so ɔde ne nsɛm atu edwa no akyire no ɛna NDC mpanimfoɔ no ankasa bi ɔmo wɔ abatoɔ pɛsua so ɛne kyerɛ sɛ ɛba ne mansi nim ho nyinaa ɔmo de kakra ɛsɔ so the first man wa be done yɛn hwɛ ifa ne NDC na ebu trefi barakasi die nti na mate awɔ de sɛ adwuma pa ya yɛ no yɛn gyi wei na yɛn mu ɛsɛ ɛtwe ho yɛn na ɔmo atu anamo bebree atwe mu yɛn yɛn sɛ wɔsɔ ɔmo de market ne de ɛba atu na petition yɛ de kɔ yɛn te wɔre nti ndɛ sɛ mu sia yɛ wɔ ha na sɛ mu yɛ wɔ ha petition yɛ de kɔ yɛn te wɔre yɛn te wɔn hwɛ no ɛna yɛ pɛ sɛ bisa sɛ ade mpɛfo abo ɔmo so agu so ana na ne deɛ yɛ bɛ sɛ barakasi le hia yɛ dwa district capital deɛ nti yɛn obi ampere ho yɛwɔ asase yɛma district no 45 acres a kyerɛ sɛ yɛnyɛ ahwɛ wɔ biribia wɔ so ɛdeɛ na kyerɛ sɛ yɛsi yɛbɛsi market a yɛnya asase nso a wɔba rekɛse market biribia no a kyerɛ sɛ ɛntumi ɛnsi market no anaa ɛnsi saa adwa no nti yɛbɛsrɛ mo mpanimfoɔ mo nsa mfɔ mo anim mahwɛ aha na mo nkɔhwɛ asuafia ne asama a yɛka ho asɛm sɛ ɛhemfa paa na sɛpɔta sɛ yɛgye saa adwumadie no ɛdeɛ paa na kyerɛ sɛ barekɛse the world central region yɛne nipa a yɛgye market day no ɛyɛ 2 times Monday yɛgye ne yɛgye Friday enti kɔmɔ yɛ susu firi barekɛse ɛne ne mpatamu yɛto akaseɛbɔ no so na yɛda so agyina asante mantam yi deɛ
na ensama hodo no ano de aduru so no so asante mantemo na ye kasa se okoduru kwa menkroma suapon mu e woteke hanomu a enwom ba akopɛ ana wo moto mani so tam yo wo fa ku bie ye wodifo nkansan be de wo wiasem adwonko ye na mekani se ni o wo fa ku bie na me ye ni de nie awurade ni nyina no ene se abrantia ne din ade Ransford Amankwa Asumani was a second year student ewa Kwame Nkrumah University of Science and Technology na program wa oye BSc Agribusiness Management na arehosa mu abetodwa ekiremu a eye enu akwasiye yi anopa yese university no wo campus baako ewa Ayeduase na abrosiano dia to aso mienu abrantie yi wahwiri efiri so abato form se dwasa amaye kasa yi wato nananom ewo enseado na wonu mu kirem se abrantie no wobra wo wuru oye se wohwiri ye se pa no so ye ban se ye wo fi abrosan ne so beto form se dwasa no ana ne mfafo a wo hono bo na bomo na sabranso no district police patrol team KNUST ho wo mo nyina wo ho bintire wo mo bo abrantie mu abomo desa sad ni kopie mu e wo KNUST wo no hospital ho no sankaja wo mo betimi agene nkwa na enso mo duru ho no mo ana medical doctor say death on arrival na kire say wo wumpo ansa na mo di no eduru ho na no ana university ni mpanimfo de nkrata apie mo ntere so e kire mu ese ye kasai abrantie ne din ede eye Ransford Amankwa Asumani no womo afre na busuafo abo mama ne ese abrantie no wafiri abrosan to aso mienu so second floor abahi form say dwasa mayaka sai wato nananom ewo enseado na nemo no penefo kirem se udru KNUST ho no mu a ayasabia wo ho no mo kire ho no hye na wo mo twen se autopsy report baba bonten na wo mo hu ade cropotia ekono na management no sa kirem se DSC no mpanisi ba bi obi wo bi na ayana ba bi atwobo ewo no na wutanso ni adaje nti wo mo gira reho sem weso ede ya akonsem kafra hyeden akode amabusua enamfo ana afi no suapon no mu obi bia se DSC no areho papa na wonsusu da sa reho sem wei ebeto wonum eye nu akwasi adai na nso ato wonum na ne nyina mo no KNUST police enso babonten akirem se wonum ene university no eye security service ho no akaba akirem se ntampe homa wonum eye enhwemu anu odene e dia fa kwankropoti e fa nam so abrantie no efia brosan no soro ebehwe fom eye obi ne som no wonu ana petreye na ba ne sempo abrantie no ofire soro ebeto fom wo mo kan da akire Ghana fo nyina se wo konfo kwa da nwom cheti munye din ye nyina nka komanto yam na de besie bia no ba bi akekire aboa ho ane esa no wo mo ne nsem trofo bedi ho nkomo na Ghana fo so matemu ensem KNUST ekire mu se wo mbekwaso abo asuafo no ho ban afen so no wo bambo nsense wo beyiri mu ama torrenta mu etesa no ebi ensi biem enu ntie kasai de abrantie eye Ransford Amankwa Asumani we level 200 student KNUST ye kase we fra brosan so abeto fomu a kum tim keja wona that TV no so no aya rehosem asemo semni be ho wote ana asanja abehwe obusua anti wodi wo ba Oyerepa radio Facebook ye ne wa na krontie na aja wa hwehwe bia na de yakọ ne arechichesem ama adofo ene abusua nyina bebia ni anwa so bekwae ena yehwe asi na kyese ye ka ne saa no no embenimfo so ho atu anamo nan mofo titiriu wura ye Aminatu Abubakar ena ye nan mopanin ena no da usubransamu a etoye ama meka se bebia ni Estate Community Junior High School yira fa emofra no a ye kase de bo mo no wutimi se wo nkrata suku dan no kra no ankasa no wo titi tim classrooms no ni nyina asese unse ehwe bi honom na yiri fa ba bi sa no a dan no kra wutremu a enye yie biem na je se eka bi kra bam dan nyina ho awewe ahwe akofo yi ni diaba enkwada no ne ma odi suade
akyerɛkyerɛfoɔ deɛ saa nso so na nneɛma a kyerɛ sɛ yɛ akadeɛ no deɛ dodoɔ no a asɛesɛe na no na ka bia ma owura yi amina tro baka na do panin ne ne mpanimfoɔ yi wɔn bɔ piriyɛ sɛ wɔn kɔ akɔhwɛ wei na aba no maame deɛ ato dwa ampa deɛ aba deɛ ase fim paa suo yiri fa saa no a ɛha adwene na emu bɛkoto asrɛ sɛ wɔn yɛ wɔn nsɛm wɔ bie aban titiri wɔ ɛda no aba mu no ntwɛn ni wɔn bɛboa. Almost exercise books. Almost all of them say so everything na say eba for me say one of them here say to go so for say so we go fina o say in so tin e da wa na say even say that ma e bia nsia ko try bia say no mo go dia ho na mo go ko anti was bia do to this wo ba yi amena to abubaka na no pani bibia ni anwa so be kwai na headmaster ya wo school nim exercise kan say bibia ni Estate Community Junior High School headmaster say no kuranie ensem ha opani maso nkese I say a textbooks a pen a projector and a computer and books a say on primary English in na say it's on by so ya to man on so abo ya ba say on be na on so any the whole be on the apply it's so ya to man from to say on be boy because you pay the normal say any normal ketwa especially the computers and on a projector so no boy pa opani maso nkese na motin wankan yɛda so wagyina mu na yɛbɔ ade awura mu ɛwɔ amanyɔsɛm mu a yɛba sante mantam mu na ɛnkyɛ biada na NPP amanyɔkuo no wɔn mo ɛsa akɔ esinanim biem akɔ akɔto aba ade ayi mpanimfo a mantam no wɔn mo ebedi amanyɔkuo no animu na yɛkasa asante mantam mu dwam trani ɛma NPP ɛyɛ owura Bernard Ntwibu osi akɔ kyɛma wontumi wɔde ato dwa sɛ wɔn pere asante mantam ha biu wɔkɔ kesiem wɔkɔ national chairman na ba ne saa nso a na ɛkwan bɛda hɔ nti yɛkasa kane mmara hyɛ badwani a na wɔte akonnwa so ɛwɔ bantema na abadada ne pɛsoɔ no na wɔyɛ environmental protection agency boss yɛwura Henry Kwabena Kokofu wɔn nso atwene ti sɛ wɔnya asante mantam mu NPP chairman no a wɔbɛdi na wɔbra wɔde saa asɛm no to dwa no ekuo bi atwe wɔn ti ɛfrɔm ho sɛ grassroots and identifiable group of NPP wɔn mo de abɛto dwa sɛ yɛwura Henry Kwabena Kokofu wɔn no betimi aboa ama nkabɔ mu ɛne adwuma pa wɔn mo hwehwɛ ɛwɔ NPP mu wasante mantam no ɛtimi aba so a special appeal ɛna yɛde to ɛyɛ flag bearer Dr. Ahmadu Bawumia say ɛyɛ Ashanti region ɛnyɔma a current chairman Wintumi Mr. Bernard Ntwibu Osiakon ne legacy a wɔgya ato hɔ no yɛsrɛ sɛ ɔbɛboa na wama ɛyɛ Honorable Dr. Kwabena Kokofu about contesting upcoming regional elections. It is also legacy a chairman Wintumi ɛgya ato hɔ no yɛhia obi a ɔyɛ committed obi a odi ne ho so ɔwɔ akokuduro ɔpɛ nipa ɔnyɛ selfish sɛ Wintumi na wɔbɛdi anim ɛno na identifiable groups any grassroots for the tutu enia na hu say Honorable Dr. Kwabena Kokofu ebetima fiti Wintumi shoes no em say de nipa ebeboa ama enyama enkane na NPP go e wa Ashanti region no asafa entoma pa efra wo da yenhwe Honorable Dr. Kwabena Kokofu ni emfa Wintumi si ho hwe om stitch up na hwe nimdie na hwe commitment na hwe ahofama ene de keka ho nti nyina no e kire say yesre Dr. Ahmadu Bawumia say onne Honorable Dr. Kwabena Kokofu kasa na general secretary no okon onyai na ome contest na election anyway no ɛyɛ abrante anedi ɛde appear Fred
one ne kasa edema ekuo no a wo tirem say yewura Dr. Henry Kwabena Kokofu wono ebedi national regional chairman e wasante mantemu a ebeboa MPP fo nti mu nsem no le say kwakwakuafo efro bubuo be kire November etuamu a bepem sesebra ha bia no atua ne ka kokodi di aban age egu ho wafiri ya kire sika ya syndicated loan a ebosi a ya ne pepi okwaji fira abofo no ho aban no wo de betua kwakwakuafo ne ka no to kokoko nde kro no ena sesi adane bo chikesi ebidi a wo peni oda kokoko bodu anu wo peni Randy Abi no de atwidwa se aban no ene ahwe ye hwe kasam so finance ministry no edi kasubo ni manim ya benyeska na ye de atua kwakwakuafo no ka sense wote omo nsem kra no a ya na abote awreko na yansoso Randy Abi ni nzemide. As I speak to you, we have sold over 530,000 of the crop. We have another under 50,000 that we are yet to find buyers for, and that is when the buyers started shifting. So there's a high possibility that for many of the farmers who complain that they have not been paid for their beans, the beans will be in this category. And then for those who also complain that their beans are not being bought, it is also because the buyers now find our beans as too expensive, and therefore they have shifted, because these are business decisions. And so we have been consulting widely with our sector ministry, the Ministry of Finance, and then government itself. And like I said, we appreciate what the farmers are going through. We know that these are very, very difficult times, but we appeal that they keep faith with us. We would find a solution very, very soon. So we, together with the Ministry of Finance and government, have been thinking through a new funding model. The funding model which also will not make us be obligated to sell our beans raw, because under the syndication you would have to sign contracts for the raw beans, and that is what you use as a collateral. And therefore, if for example you were going to do 600,000 tons and you were committing 500,000 tons to sell to buyers as raw beans, how can you in the same breath be speaking about value addition? Randy Abi ena motin wenkano ono ne koko board pani yento akaseba no so ayi eye abibiman eye Africa hay mpanifo ayen hyehyese se ne be ya edwade ebetima konka ne na abibiman sikasam so atimi akoyie no ye nyina ya adwenkro ne agya atum se ye besi edwade bia kase na atimi aboa abibiman se ne be ya ye di dwa yentam ne ye ho no atima konka ne Natural African Continental Free Trade Area ene udru Ghana hanom a enya asem ketua City House ade ne importam ho eda tintintin ne si hoyi na eno na twetwerofo pani ade ema African Continental Free Trade Area His Excellency Wamkele Mene wode atoja na wo kire mu ese amandi bi ekirem sanka hu behia sanka bibiman nyina no anka yenya one currency yenya sika baako na anka yentimi mfani dwa ewo eye member state ni nyina mu na entime mu amesikasem entime nkonka ne na efitebra amahodo no ede sa request ne ebaaye no empanifo kirese na wo fa ho adwenkyere ewo sumyem na ene wo bra ye Africa Prosperity Dialogue 2026 ekoso ewo nkran ana owura eye Wamkele Mene ede abetu dwa kirem se sansem no any proposals no a amahodo no de baaye no empanifo eguso a wo ye ho adwuma eye ne so ade hunu ba ko osuso se ebetimi aboa na embom African countries ni nyina no enya botere na mpanifo to ho anamo. A common currency for Africa is a long-term vision. It will require quite a lot of effort in building block, foundational building blocks to be established. For example, it will require macroeconomic convergence, and I don't think that as a continent we are there yet. It is a long-term ambition for Africa to have a common currency. However, I think that in the advancements of the digital economy, there are other instruments that we can look at which can enable us to move much faster to a common currency. We can consider a digital currency which doesn't require to be backed up in terms of convergence of macroeconomic policy. We can consider bitcoins. There are a number of digital innovations. Anyway, no, aya wapania wano na yatro for penny Emma African Continental Free Trade Area, His Excellency Wamkele
ne nanum nsɛm ɛno no yan konfifi manchemu twifo himanlowa denchira ɛna yɛdi yɛni ɛkyerɛ na ne nyinaa no ɛfa adesua kuro ya wɔnom mansini krache ɛne ɔpani Patrick Fabel ɔtɔ de bo ase ɛne mpanimfoɔ ato kɛsɛ ya classroom ahodoɔ bi a wɔsisie baako ɛwɔ twifo pepe kurom baako so ɛwɔ twifo wawase camp ya wakɔ bi ano sɛbɛ ya amofra yi ibenya baabi pa tena asuadeɛ na no no wɔ se NDC aban da so